પરંતુ ક્યાં અને કેટલું થવું જોઈએ, ક્યાં અને કેટલું કરવું જોઈએ એ ખરેખર વિચાર માગે તેવો વિષય છે. સરકારે જુદા જુદા પગલાઓ ભરેલા અને એ પગલાઓનો ઉપયોગ કરીને આપણે તે સમયની કટોકટીને મર્યાદિત બનાવી શક્યા હતા. આજે બહુ ખાસ પ્રશ્ન નથી, આગોતરું આયોજન છે, પણ એટલી ચોક્કસ વાત છે આ પણ કાયમી નથી. વચ્ચે હમણાં ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યું હતું કે વિદેશી ઊંડિયામણનો જે આપણી પાસેનો રિઝર્વ છે એ થોડું ઘટતું જાય છે. ચિંતાનો વિષય છે. ઘણા બધા સેક્ટર, ઘણી બધી બાબતો એને ઇફેક્ટ કરતી હોય છે. અને આવા જુદા જુદા વિષય ઉપર વાત કરવાનું, ચર્ચા કરવાનું આવો અવસર છે એ પ્રાપ્ત થવો જોઈએ. સામે રહીને નહીં, આપણે સાથે રહીને. આપણે મિત્રો સરકારની સામે પડી જઈએ અને અમે કહીએ છીએ એમ જ થવું જોઈએ. અમે તમારી સાથે જ છીએ. સાથે રહીને આપણે હંમેશા આ વાતો છે એને યોગ્ય સમયે યોગ્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવી જોઈએ. છેલ્લા કેટલાક સમયથી બજેટમાં ખાનગીકરણને વધારે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. ખાનગીકરણની શરૂઆત મેં તમને કીધું એમ 1991ની નીતિથી વધારે વેગ પકડી છે. પણ મને તમે એમ કહેશો કે જો ખાનગીકરણ જ આ બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન હોત તો આપણે રાષ્ટ્રીયકરણ શા માટે કરવું પડ્યું હોત? સૌથી પહેલા આરબીઆઈ છે એ ખાનગી બેંક હતી. આઝાદી પ્રાપ્ત થઈ એટલે આપણે 1949માં એનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું. કેમ? આપણે એવું થયું કે જો આ ખાનગી ધોરણે બેંક કામ કરે, સરકારને એની ઉપર અંકુશ ન હોય તો આપણે કહીએ છીએ એમ કરે નહીં. તો આપણા એ સમયના જે કંઈ ડ્રીમ્સ હતા, આઝાદી સમયની પરિસ્થિતિ હતી, એને પહોંચી વળવું હોય તો હંમેશા કેન્દ્રીય બેંક છે એ રાષ્ટ્રીયકૃત જ હોવી જોઈએ. અને બેન્કિંગ એક્ટ તૈયાર કરી અને બેંકનું આપણે રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું. એની સ્થાપના તો 1935થી 1949 સુધી એને ખાનગી ધોરણે જ કામ કર્યું છે. તો આપને ત્યાં જ આપણો વિશ્વાસ છે એ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક ઉપર હતો. પછીનો સમય તમે જોશો તો ધીમે ધીમે આપણી ઘણી બધી બેંકો ખાનગી ધોરણે કામ કરતી હતી. પરંતુ પ્રાઇવેટલાઇઝેશનની કેટલીક નબળાઈઓ પણ છે. દાખલા તરીકે ખાનગી બેંકો હોય, ખાનગી સેક્ટર હોય તો એ નફાના હેતુથી જ ચલાવવામાં આવે છે અને ચાલે છે. એટલે વિચારે છે કે આમાં આ જગ્યાએ આપણે બ્રાન્ચ ઓપન કરવી છે તો આપને શું બેનિફિટ મળશે, કરવી જોઈએ કે નહીં, કેટલો સ્ટાફ રાખવો, કઈ રીતે એનું સંચાલન થશે. એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર કે જ્યાં ભારતમાં આજે પણ વધુમાં વધુ જોખમ છે, તો શા માટે એગ્રીકલ્ચરને એ લોકો ધિરાણ આપે? આ બધા પ્રશ્નો હતા. ત્યારે જુદી જુદી કમિટીઓની રચના કરવામાં આવી. નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓને આ કામ સોંપવામાં આવ્યું કે તમે આમાંથી કોઈ ઉકેલ લાવો. એટલે એને એમ કીધું કે બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવું જોઈએ. અને તાત્કાલિક એમ કે પછી જોશો ને વિચારશો ને કરશો ને એવું નહીં. અને 1969માં 14 બેંકોનું આપણે રાષ્ટ્રીયકરણ કરી નાખ્યું. પછી થોડા વર્ષો બાદ ફરી પાછું આપણે 6 બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું 1980માં. તો જો ખાનગીકરણ એનો ઉકેલ હોત તો આ બે પ્રસંગ પણ આપણી નજર સમક્ષ છે. હમણાં થોડા દિવસ પહેલા ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યું હતું કે એક 2-4 ગામ છે ત્યાં તો કે એને આજુબાજુ કોઈ બ્રાન્ચ જ નથી, એટલે લોકોએ બીજા ગામમાં પૈસા લેવા મૂકવા જવા પડે છે. અને હું તો મારા સ્ટુડન્ટને કહું છું, આ બેન્કિંગ અમારે ચાલે છે ત્યાં, એટલે કે તમે તમારા ગામની અંદર જે બેંક આવી છે, કઈ બેંક છે? એ રાષ્ટ્રીયકૃત જ બેંક હોય. કારણ કે પૈસા અગત્યના નથી, નફો અગત્યનો નથી, લોકોની સેવા અગત્યની છે. આપણા સુધી એ પહોંચે છે અને સતત લોકોની વચ્ચે રહેવા માટે એ કામ કરે છે.
ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત હોય તો લક્ઝરી બસ અને એસટી તમે જુઓ તો ઘણા ગ્રામ્ય વિસ્તારના એવા રૂટ છે કે જ્યાં માત્ર 4 જ પેસેન્જર હોય, કેટલીક વખત તો ડ્રાઈવર અને કંડક્ટર જ હોય, તો એ બંધ નથી કરી દેતા કે ભાઈ આમાં પોસાતું નથી. અને લક્ઝરી બસની ફેસિલિટી જ્યાં એને બેનિફિટ મળે ત્યાં એ શરૂ રાખે, બાકી બંધ કરી દે બીજા દિવસ તો કે હવે આજે તો હવે બંધ થઈ ગઈ નથી આવતી. તો આ બેંકોનું પણ કંઈક કામ એવું છે. એટલે જુદા જુદા સમયે ખાનગીકરણને વેગ મળ્યો તો ફરી પાછું નવું આ 1991 પછી અત્યારે કે ભાઈ બેંકો છે એ ખાનગીકરણ કરવામાં આવે તો એની કંઈક અલગ બાબત છે કે ક્વોલિટી બેઝ વર્ક થાય, લોકોને ઉત્તમ સુવિધા આપી શકાય. તો શું અત્યારે ઉત્તમ સુવિધા નથી આવતી? ક્યારેય કસ્ટમર એવી એક્સપેક્ટેશન નથી રાખતો કે હું બેંકમાં આવું એટલે બેસવા માટેની સુવિધા જોઈએ, એસી જોઈએ, ક્યારેય નહીં. એવું વિચારે છે કે હું આવું એટલે મારું સરળતાથી કામ પતી જવું જોઈએ. આ એક અગત્યની વાત છે. સમય મર્યાદામાં કામ પતી જવું જોઈએ, ઓછા ચાર્જ સાથે કામ પતી જવું જોઈએ, અને એવી ફેસિલિટી જોઈએ છે. એને કોઈ આધુનિક ફેસિલિટીની કોઈ જરૂરિયાત નથી. સુધારવા અર્થતંત્રને સુધારવાના પ્રયત્ન રૂપે નાગરિકના કલ્યાણ અને ઉત્કર્ષની નવી દિશાઓ ખોલવા માટે બેંકોનું ખાનગીકરણ થવું જોઈએ એવું સમર્થન છે. અને આપણે કોઈ જગ્યાએ સરકારની અગેન્સ્ટમાં નથી. કોઈ જગ્યાએ મેં તમને કીધું ને કે સામે રહીને નહીં, સાથે રહીને કામ કરવું છે, પણ એનું સોલ્યુશન નથી. આવા અખતરાઓ, આવા અનુભવો આપણે કરી લીધા છે. એનપીએનું સતત વધતું જતું પ્રમાણ, કેટલાક લોકો એવું માને છે કે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો છે એટલે એનપીએ વધે છે. ખોટી વાત છે. તમે કે હું કે નાનો ખેડૂત કે નાનો બિઝનેસમેન લોન લે છે, એક હપ્તો ન ભરતા એટલે તમે જ અમારી પાસે આવશો, તમે જ કોલ કરશો, તમે જ કહેશો. તો આપણે તો કંઈ ખોટું કરતા જ નથી. જ્યાં જે કરે છે એને તમે પહોંચી નથી શકતા, એટલે એનપીનું પ્રમાણ સતત વધે છે. હા, તમારી પોલિસી ચેન્જ કરો ક્રેડિટ આપવા માટેની, થોડું એમાં સ્ટ્રિક્ટ થાવ. પણ આ બધા કૌભાંડો આવે છે એના હમણાં ન્યૂઝપેપરમાં 2-3 વખત ટાઇટલ આવે છે એનું, અને બહુ મોટી મોટી રકમ. તો એ બાબતને વિચારવાની જરૂર છે, ત્યાં વિચારવાની જરૂર છે. મારી ભૂલ છુપાવવા માટે હું જો આવું કોઈ એક્શન લઈશ, કદાચ માનો કે લેશે, તો એની સારી ઇમ્પેક્ટ ઊભી નહીં થાય. તમારા બેન્કર્સની અંદર જેમ અમારા એકેડેમિક એજ્યુકેશનમાં પણ આ જ વસ્તુ છે. પ્રાઇવેટલાઇઝેશન કરી નાખો, ખાનગી યુનિવર્સિટીને પરમિશન આપી દો. હું તો બહુ અંગત રીતે સંકળાયેલો છું એટલે મને ખ્યાલ છે કે એનું એ કંઈ સોલ્યુશન નથી. આજે ગવર્મેન્ટ દીકરીઓને ફ્રીમાં એજ્યુકેશન આપે છે, એ વસ્તુ અહીંયા પોસિબલ નથી. કેટલીક બાબતો વિચારવા જેવી હોય, જ્યાં જરૂર પડશે ત્યાં ચોક્કસ આપણે એમને સપોર્ટ આપશું. સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોના ખાનગીકરણ માટે જે કારણો એમ કે આગળ આપે છે એ બહુ સચોટ નથી. એમાં પુનઃ વિચારવાની જરૂર છે. એનપીએના કેટલાક આંકડાઓ છે કે બેંકો નફો કરે છે, પણ આપણે એનપીએ માટે જોગવાઈ રાખવી પડે છે. એને કારણે આપણી જે કમાણી છે ને એ બધી એનપીએમાં સમાઈ જાય છે. 2018-19માં જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની ઓપરેટિંગ નફો છે એ 1,50,000 કરોડ હતો. પણ આપણો ડર હતો, આપણી બીક હતી, આ પ્રમાણ વધતું હતું એનપીએનું,
એટલે 2,16,000 કરોડની આપણે જોગવાઈ કરવી પડી. એટલે 66,000 કરોડ રૂપિયા આપણે લોસ એમાં દેખાણો. આપણે તો પ્રોફિટ કર્યો છે. એનપીએનો જો પ્રશ્નનું સોલ્યુશન થાય ને તો બાકીના કોઈ પ્રશ્નો જ નથી. બાકી મને વિચારો કે ખોટ કેમ કરે બેંક. તમે થાપણ ઉપર જે વ્યાજ આપો છો, ધિરાણ ઉપર જે તમે લો છો, એના વચ્ચે ડિફરન્સ તો હોય જ છે. તો ખોટ જવાનું કારણ શું બીજું? આ થોડું કઈ પ્રોડક્શન છે તેમાં ખોટ જાય તો એમાં ખોટ જાય ને. આપણા બિઝનેસમાં તો હંમેશા તેજી ને તેજી જ હોય છે, માગવા વાળાની જ લાઈન હોય. એટલે ખોટ જવાનું હું માનું છું ત્યાં સુધી એવું કોઈ કારણ નથી. માત્ર ને માત્ર એક જ એનું સોલ્યુશન છે અને એ છે એનપીએ ઉપર આપણે સૌ કોઈએ, મારા કરતાં તો એ વિશે તમે વધારે જાણો છો, હું તો હજુ એમાં બહુ નાનો કહેવાઉં, પણ તમને બધી જ ખબર છે. તો તમારું સજેશન લેવામાં આવે. આટલા વર્ષ સુધી બેંકોમાં જેમને સેવા આપી છે એમને પૂછવામાં આવે. એ કરવું જરૂરી છે, માત્ર કાગળ ઉપરની કમિટી નહીં. નાનામાં નાના કર્મચારીને પૂછવું જોઈએ. ક્લિયરિંગ હાઉસની વ્યવસ્થા આખી જે ડેવલપ થયેલી 1770માં, તમને યાદ હશે કે બેંક ક્લાર્ક હતો. આજની તારીખમાં પણ આખા વિશ્વએ એનો સ્વીકાર કરેલો છે. તો ભલે ને ક્લાર્ક હોય તો ક્લાર્કના પોતાના વિચારો હોય, તો એ વિચારોમાં એમને ક્યારેય સ્વીકારવામાં નાનપ ન હોવી જોઈએ. ફોરેન કન્ટ્રીમાં છે જ બધું. એ વસ્તુ જો આપણે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીએ તો ચોક્કસ આપણે એમાંથી કંઈક મેળવી શકીએ. એટલે એમ કે ધિરાણ આપણે આપીએ છીએ તો ધિરાણ ડૂબાડે છે કોણ? એના આંકડાઓ હતા જ આમાં, હું લઈ આવ્યો છું કટિંગ. તો કોણ ધિરાણ ડૂબાડે છે? તમે કે હું કે નહીં? નાનો વેપારી પ્રમાણિત હોય છે. સંદેશ ન્યૂઝપેપરમાં 2-3 દિવસ પહેલાનું હતું કે 50 વિલફુલ ડિફોલ્ટર્સ છે એ 92,000 કરોડ એને ડૂબાડી દીધા. અને બેંકોની પણ એમાં ઇન્ફોર્મેશન છે. આઈસીઆઈ છે, એચડીએફસી છે, જે પ્રાઇવેટ બેંકો તરીકે કામ કરે છે. એસબીઆઈ પણ છે, યુનિયન બેંક છે, પીએનબી છે. તો આના માટે જવાબદાર કોણ? 10 લાખ કરોડની લોન માંડવાળ કરવી પડી અને 3300 કર્મચારીઓ ઉપર કેસ કરવામાં આવ્યા. વિચારો કે તમારી જવાબદારી છે. આની સામે યુદ્ધ થવું જ જોઈએ, આની સામે લડવું જ જોઈએ. આપણી જવાબદારી છે, આપણું માને છે તો અમે તો કહીએ છીએ કે તમે એને ધિરાણ આપોમાં, આને લોન ન અપાય. ઉપરથી પ્રેશર છે તો ઉપરથી પ્રેશર કોણ? આપણે કરાવીએ છીએ. કરે છે બીજા અને ભોગવે છે બીજા. આવું થતું હોય ત્યારે આ યુનિયનની પેલી જવાબદારી છે એ આપણા જ છે. આ ઓલ ઇન્ડિયા એસોસિએશનના પણ સર છે તો એમાંથી જ છે. તો ચોક્કસ આપણે એ બાબતમાં પણ આગળ વધવું જોઈએ. એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે 4,46,000 કરોડની લોન લીધી હતી 13 ઉદ્યોગોએ. મોટા ભાગની લોન માંડવાળ કરી દેવામાં આવી. કેમ? શા માટે? તો ખાનગીકરણ કરતા પહેલા અમે ના નથી પાડતા ખાનગીકરણ કરો, અમે અમારો કોઈ બીજો બિઝનેસ શોધી લેશું, અમે બીજી કોઈ જોબ શોધી લેશું, પણ એનું સોલ્યુશન નથી. ખાનગીકરણને જો સ્વીકારવામાં આવે તો પ્રજાના આર્થિક ઉત્કર્ષ માટે આપણે બધા કટિબદ્ધ છીએ. અને જો સરકારી જે સર્વિસ છે, અનામતની જે આપણે વાત કરીએ છીએ, આ પોઝિટિવ વાત છે કે ગવર્મેન્ટ જોબની અંદર જ અનામતની સિસ્ટમ છે. જો એ અનામતની સિસ્ટમ ખાનગીકરણ થશે એટલે ખતમ થઈ જશે. અને જરૂરી છે, એક બાજુ આપણે એમ કહીએ કે નીચલા વર્ગના લોકોને ઉપર લઈ આવવા હોય તો અનામત જરૂરી છે, આવું આપણે માનો કે માનતા હોઈએ,
તો તમારે આ વ્યવસ્થા સ્વીકારવી પડે. એ બાબત ખાસ અહીંયા અગત્યતા ધરાવે છે. બીજી કાર્યક્ષમતાની વાત કરીએ તો પ્રાઇવેટલાઇઝેશનથી કાર્યક્ષમતા વધે જ એ હું નથી માનતો, કારણ કે હું 2 કોલેજમાં જોબ કરું છું. અહીંયા માનદ સેવા આપું છું. એ પ્રાઇવેટ કોલેજ છે. એનું કોઈ સોલ્યુશન નથી કે અહીંયા પ્રાઇવેટલાઇઝેશન કરી નાખો એટલે કાર્યક્ષમતા છે એ સારી થશે. કાર્યક્ષમ રીતે જ આપણે કાર્ય કરીએ જ છીએ, નેક ઇરાદાથી કામ કરીએ છીએ, એટલે દૂર દૂરથી અહીંયા આવ્યા છીએ. આપણે આપણા પ્રશ્ન માટે નહીં, આપણે આપણાને મળવા માટે આવ્યા છીએ. તો કાર્યક્ષમતાની પણ વાત એટલી બધી તથ્ય નથી. ખાનગીકરણની અંદર એક્ઝિક્યુટિવનું પોસ્ટ આપવામાં આવે છે અને લેબર લો જે છે એ 100% એનું પાલન થતું નથી. ત્યાં તમે કોને પ્રશ્ન પછી કરશો? કોને ક્યાં તમે લડવા જશો? આ પરિસ્થિતિ છે. આપણો વિરોધ નથી, પણ આપણી વાત છે એ આપણા સુધી આપણે પહોંચાડવાની છે. જો ખાનગીકરણ જ બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ હોત તો કેટલીક બેંકના નામ છે: બેંક ઓફ તામિલનાડુ, બેંક ઓફ કોચીન, ગ્લોબલ ટ્રસ્ટ બેંક, આ બધી હિન્દુસ્તાન કોમર્શિયલ બેંક, આ બધી બેંકો પ્રાઇવેટ બેંકો હતી. સમય અને સંજોગો સાથે એને બંધ કરી દેવાનો સમય આવ્યો. કેમ? તો જે રીતે રન થવી જોઈએ એ થતી નથી. આ એક પ્રશ્ન છે. જો તો આ બધી બેંકો છે એ આજે શરૂ હોત એટલે આ પોઈન્ટ પણ વિચારવા જેવો છે. જનધન ખાતાઓ, મને ખ્યાલ છે કે કેટલાક પ્રશ્નોનું જો સોલ્યુશન લાવવું હોય તો કમસે કમ પરિવાર દીઠ એક અકાઉન્ટ હોવું જોઈએ બેંકમાં, અને મોટાભાગના ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ બેંકના માધ્યમથી થાય એ બહુ જરૂરી છે. એટલે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો એક વિચાર હતો, ધનજનજી યોજનાઓ અને જનધન ખાતાઓ અકાઉન્ટ ખોલવા માટે. ત્યારે એ ચેલેન્જ હતી અને એમણે કામ કરી બતાવ્યું છે. પણ તમે ભૂલી ગયા કે તમારી બેંકમાં અમે એકાઉન્ટ ઓપન કરવા આવીએ તો બહુ નોમિનલ ડિપોઝિટથી તમે કરો છો, અને ખાનગી બેંકમાં તમારે વધારે ડિપોઝિટ આપવી પડે છે, વધારે ડિપોઝિટ રાખવી પડે છે. અમારા પ્રશ્નો તમે સાંભળો છો, ત્યાં કોઈ પ્રશ્ન સાંભળનાર નથી, પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લઈ આવનાર નથી. આ બધા પ્રશ્નો છે. 10,000 ડિપોઝિટ રાખો, 5,000 ડિપોઝિટ રાખો અને ન્યૂનતમ બેલેન્સ રાખો તો એ મેન્ટેનન્સ માટે એ જરૂરી છે. હિડન ચાર્જીસ હોય, આપને ખ્યાલ ના હોય, પછી એને પૂછવા જઈએ તો જવાબ ના દે કે આમ થશે તેમ થશે. એ તો ચાલે, તમારે વાંચવું જોઈએ, તમારે કહેવું જોઈએ. તો આ બધા પ્રશ્નો છે એમના. ખાનગીકરણ ને જો આપણે સપોર્ટ આપતા હોઈએ, વાસ્તવમાં જાહેર ક્ષેત્રની જે બેંકો છે, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો છે, તે પ્રજાની મરણ મૂડીની જવાબદારી લે છે. થાપણ વીમા યોજનાની રકમ પણ વધારી મોદીજીએ, એક સારી વાત છે. જિંદગી આખી મહેનત કરીને જે બચત હોય અને તમે બેંકમાં મૂકો છો, એટલે હું તો સ્ટુડન્ટને કહું કે બેંક છે ને એ વિશ્વાસ સાથેનો વ્યવસાય છે. જે દિવસે તમારી બેંકમાંથી વિશ્વાસ ખતમ થશે ને તે દિવસે બેન્કિંગ સેક્ટર છે એ ઝીરો થઈ જશે. અમે પૈસા મૂકવા આવીએ છીએ તો ક્યારે અમે ઇન્ક્વાયરી કરતા નથી. તમે આપો છો એને બહુ વધારે કરો છો, અમે કંઈ કરતા જ નથી, આપી દઈએ. તમારી પર કેટલો ભરોસો છે તમે જોવો તો ખરા. તો થાપણ વીમા યોજના આઈ થિંક 5 લાખ રૂપિયા, પહેલા 1 લાખ હતી તો એ કરી છે, સારી વાત છે. અને આ પ્રકારની જે બેંક રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો હશે એ બેંકની અંદર તમારી મૂડી
સલામત રહેશે. અને મોટાભાગના ખેડૂતો, અશિક્ષિત વર્ગ, નાના વેપારીઓ, એને તમે ઓપ્શન આપજો એટલે કહેશે કે નહીં અમારે તો એસબીઆઈમાં જ ખાતું ખોલાવવું ને એમાં જ હોવું જોઈએ, અમને વિશ્વાસ છે. પ્રાઇવેટ બેંક હોવા છતાં જરૂરિયાત ન હોય તો ત્યાં એકાઉન્ટ ખોલાવતા નથી, અને ખોલાવવું પડે તો એનું મન માનતું નથી. આ તો ખોલાવવું પડે છે, વિકલ્પ નથી, એવી પરિસ્થિતિ છે, તો એ એમાં તૈયાર થાય છે. સરકારનું 100% નિયંત્રણ છે. જો એવું હોત તો મેં તો કીધું કે પેલા શરૂઆત છે ને આરબીઆઈ થી કરાય, એને ખાનગીકરણ કરી નાખો એનો. હાલો, પણ એ શક્ય નથી. અને સરકારનું નિયંત્રણ હોય એ જરૂરી છે. એમ આ બધી બેંકો ઉપર પણ સરકારનું નિયંત્રણ તો ડાયરેક્ટ હોવું જ જોઈએ. એક વખત વિશ્વાસ જો ખતમ થશે ને તો લોકો બેંકમાં પૈસા ડિપોઝિટ નહીં કરાવે. તમે જુઓ ને ઘણી વખત આપણે ભૂતકાળમાં જોયું છે કે ખાલી અફવાઓ ફેલાય ને તો લાઈન લાગી ગઈ હોય પૈસા ઉપાડવા. તો બરોબર છે, 10,000, લાખ, 2 લાખ આપણા માટે કદાચ નાની, તમે તો બહુ મોટા ફિગર સાથે રમો છો એટલે તમને નાની રકમ લાગે, પણ અમારા માટે તો બહુ મોટી રકમ હોય. એટલે સરકારનું એક પ્રોટેક્શન છે એમની અંદર, અને આ ભરોસો છે એ લાંબા સમય સુધી ટકી રહેશે તો બેંકનું ભવિષ્ય છે ખૂબ ઉજ્જવળ છે. વિચારો તો મૂકીએ, પણ મેં કીધું ને કે વિચારો તો ગમે તે મૂકવાની બધાને છૂટ છે, પણ અંતે આપણા જે લીડર્સ છે એની જવાબદારી છે કે યોગ્ય વ્યક્તિ સુધી યોગ્ય રીતે આપણી વાત પહોંચાડે. અમે વિરોધ કરતા જ નથી. જો એના બધા સોલ્યુશન આવી જાય તો અમારો સપોર્ટ છે, તમને જાઓ એની. પણ એ છે, આવશે, આ બધા ક્વેશ્ચન માર્ક્સ છે. એટલે આવું વિચારવું પડે. ઘણા વિચારો એવા હોય કે જેનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરતા પહેલા વિચારવું જોઈએ, અને ઘણી વખત આવા વિચારોનો અમલ ન થાય એ ખૂબ જરૂરી છે. વર્તમાન ઘણા બધા પ્રશ્નો છે, આર્થિક પ્રશ્નો પણ છે, આપણે એમાં બહુ ડીપમાં નહીં જઈએ, પરંતુ કેટલાક નિષ્ણાંત લોકો અને વ્યક્તિઓ પાસે એ ચોક્કસ એ દિશામાં આગળ વધવું જોઈએ. આર્થિક વિકાસની જે ગતિ છે એમ કહેવાય કે એમાં ગરીબ લોકોનો મહત્વનો ફાળો છે. આર્થિક વિકાસ કરવો હશે તો બચતો ઊભી કરવી પડશે. બચત હશે તો મૂડીરોકાણ થશે. તો બચત આવશે ક્યાંથી? તો કે જો તમારી પાસે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોનું માળખું મજબૂત હશે તો તમે લોકો પાસેથી બચત તરીકે સ્વીકારી. બચત જો કોઈની પાસે, તમને તો ખ્યાલ છે કે માગવા નથી જવાનું, એને વિશ્વાસ છે એટલે સામેથી આવે છે. તો ગવર્મેન્ટ અમારી સેલેરી ફરજિયાત તમારા બેંકમાં કરાવે છે, બાકીના એને વિશ્વાસ છે એ ફાજલ નાણું તમારી પાસે ડિપોઝિટ રહેશે. અને પ્રાચીન કાળમાંથી બેંકનો જે ઉદ્ભવ થયો ને, સોની લોકો એના પૂર્વજો છે ઇંગ્લેન્ડમાંથી, ત્યારથી વિશ્વાસ છે. એ વિશ્વાસથી જ શરૂ થયેલું એક આ વ્યવસ્થા છે જે અત્યારે આપણે બેંક તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો ગરીબ લોકો, ઓછી આવક ધરાવનાર લોકોને એટલો વિશ્વાસ છે કે હું આ બેંકમાં મારી ડિપોઝિટ કરાવીશ તો એ સુરક્ષિત રહેશે. કોઈ વ્યાજને અત્યારે ગૌણ ગણે છે અને વ્યાજ ઉપરથી ઘર ચાલે એવું બહુ ઓછું છે. એ સુરક્ષિત ડિપોઝિટને પ્રાધાન્ય આપે છે. એટલે બચત ઊભી થશે, અને બચતનો જો યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય રીતે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવશે તો જ દેશનો આર્થિક વિકાસ છે એ સરળતાથી, સહજતાથી થઈ શકશે. એટલે બેંક એક મહત્વની ભૂમિકા પૂરી પાડે છે.
અને અર્થતંત્ર અને બેંક એ બેને અલગ ન પાડી શકાય. આર્થિક વિકાસ અને બેંક એને અલગ ન પાડી શકાય. તમે કહો કે અલગ સેક્ટર છે, એવું ન ચાલે. બંને સાથે સાથે જ હોય. રિઝર્વ બેંકના ગવર્નર અને નાણામંત્રી હંમેશા કોઈ પણ ડિસિઝન લેશે એટલે બે સાથે જ હશે. ક્યારે એવું બન્યું જ કે એની રીતે લઈ લેશે, ના આની રીતે લઈ લે. એ બે સાથે જ ચાલવું જોઈએ. ફાઇનાન્શિયલ પોલિસી ડિસાઇડ કરતા પહેલા એમને રિઝર્વ બેંક અને નાણામંત્રી એના ગવર્નરને બે ડિસ્કસ કરે છે. એમને રેપો રેટ વધારી દઈએ કે ચાલો આજે થોડોક વધારી દઈએ, હમણાં કંઈ ફેરફાર નથી કર્યો, જોઈએ શું રિએક્શન આવે છે. એવું નથી હોતું. બહુ ડિટેલ્સમાં ફિગર આવતા હોય, એની ઉપરનું રિસર્ચ કરતા હોય અને ત્યાર પછી આવા નિર્ણયો લે. એને ખ્યાલ છે કે 0.25% વધારવાથી શું ઇફેક્ટ થશે કે ઘટાડવાથી શું ઇફેક્ટ થશે. તો આ બધી જ બાબતો સાથે રાખીને ચાલવાનું છે, સામે રહીને નહીં. સલાહ કોઈની નથી જોતી, અમને સપોર્ટ આપો. આ યુનિયનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મને એમ છે કે એ છે કે અમારે સલાહ નથી જોતી, અમને સપોર્ટ આપો. સપોર્ટ હશે તો ચોક્કસ આપણે કોઈ પણ કાર્ય છે એ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશું. એટલે સરકારના સપોર્ટની આપણે જરૂર છે. આ એ માટેની મથામણ છે. સલાહ દેવાવાળા તો ઘણા આપને મળી જશે. અને બીજી જે વાત કીધી ને એ કે આપણે બીજાનું ભલું ઈચ્છીએ છીએ. આ લડાઈ છે એ આપણા માટે નથી, આપણા અસ્તિત્વ માટે નથી. આ સમાજ માટે છે, ગરીબ લોકો માટે છે, ખેડૂતો માટે છે. કોઈ એમ કે હું મારા માટે લડું છું કે ખાનગીકરણ ન કરવું જોઈએ, નહીં. આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે આપણા સમાજના લોકોનું શું થશે ભવિષ્યમાં જો તમે બધું ખાનગીકરણ કરી નાખશો તો. એના માટેની લડાઈ છે, એના માટેની વાત મૂકવાની છે. એટલે બધા ને વિનંતી કે આ બાબતમાં ચોક્કસ આપણે આપણી વાત નિર્દેશિત કરવી જોઈએ. અને અહીંયા 2 દિવસ મળીએ છીએ, ખાઈએ પીએ અને મજા કરીએ એવું ન થાય. એમાંથી કંઈક અર્ક નીકળે અને સરકાર સુધી આપણે વાત પહોંચાડી શકીએ. અંતમાં હવે એટલું જ કે અહીંની મહેમાન ગતિ છે એ માણવા લાયક હોય છે. એટલે 2 દિવસમાં તમે એનો અનુભવ કરશો. રોકાવા માટેની બેસ્ટ વ્યવસ્થા કરવા માટેનો પ્રયત્ન થતો હોય છે. મેં કીધું એમ આપણે આ બધા આપણા માટે આ બધું ગૌણ છે, એને બહુ આપણે વેઇટેજ નહીં આપીએ. ટેસ્ટ બધાના જુદા જુદા હોય એટલે એનું એનાલિસિસ થાય ને ત્યારે દરેક પોતાના વ્યૂહ રજૂ કરતા હોય. પણ આપણે ઈચ્છીએ કે આપણા બધાનો ટેસ્ટ છે એ એક જ સમાન હોય અને જો ટેસ્ટ એક હશે તો જ આપણે આગળ બેસ્ટ કરી શકશું. એટલે એને બહુ આપણે સગવડતા તરફ નહીં જઈએ. સમાજના આપણે એક બુદ્ધિજીવી વર્ગના સતર્ક અને સક્ષમ સંગઠનના સદસ્યો છીએ. બુદ્ધિજીવી વર્ગ કહેવાય. બેંકની એક્ઝામ પાસ કરવી સહેલી વાત નથી. મેં કોલેજમાં એક ટ્રાય કરી હતી, પછી કોઈ દી કરી જ નથી. આમાં ન આપણે ચાલીએ. હા, હું તો સ્ટુડન્ટને કહું કે અકાઉન્ટન્ટ હોય બેંકમાં અને જો ભૂલ થાય ને તો ઘરના પૈસા એ કે સર એવું હોય. મેં કીધું હા. મારા સ્ટુડન્ટને હું સતત પ્રોત્સાહન, હું એક ત્યાં કોલેજમાં એવું ગ્રુપ પણ ચલાવું છું અને સતત એમને માર્ગદર્શન આપું છું કે બેંકની એક્ઝામ માટે, બીજી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે. એટલે આવી જનરલી અમે ડિસ્કસ કરતા હોઈએ છીએ. તો એને કહું કે એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે એ દંડ થાય કે આપણા પૈસા એ મહત્વનું નથી. પણ મેં કીધું કેટલી તમારે ત્યાં નિપુણતા જોઈએ. પછી મોબાઈલમાં સાથે રાખીને વર્ક કરશો તો મોબાઈલની 4 ગણી કિંમત મને ચૂકવવી પડશે. અત્યારની જનરેશનની એક આ મોટા મોટી નબળાઈ છે. અને એ દિશામાં પણ એક પેરેન્ટ્સ તરીકે પણ મારી એક આ તમને વિનંતી છે, કારણ કે હું તો એ જ ફિલ્ડમાં છું કોલેજમાં, એટલે તમે સમજી શકો કે કેવી એજના સ્ટુડન્ટ હોય. સંસ્કારોનું અત્યારે અધપતન થઈ રહ્યું છે. એ પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે આવનારા સમયમાં. સમાજને જો ટકાવવો હશે તો એના માટેની પણ લડત કરવી પડશે અને એ લડત આપણા ઘરથી આપણે કરવી પડશે.
એ જરૂરી છે કે વિદેશમાંથી આવતું એ બધું અનુકરણીય ન હોય, ન કરી શકાય, એને આપણે સમજાવવા પડશે. જો એને સમજાવશો તો ચોક્કસ આપણે એમાં પણ કંઈક પરિણામ લાવી શકીશું. તો અહીંયા હું મારી વાતને વિરામ આપું છું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આવા સરસ એક માહોલમાં મને મારા વિષય ઉપર બોલવાની તક આપી. થેન્ક યુ વેરી મચ. રિસેપ્શન કમિટીના ચેરમેન શ્રી ડૉક્ટર પ્રફુલ્લ કાંજિયા સરે વર્તમાન બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એનપીએ, પબ્લિક સેક્ટર, પ્રાઇવેટ સેક્ટર જેવા અનેક મુદ્દાઓ પર ઝીણવટભરી ચર્ચા કરી, રજૂઆત કરી આપણી સમક્ષ, તે બદલ તેમનો આભાર. સાથે અત્રે બેંક ઓફ બરોડા જુનાગઢ રિજનલ ઓફિસમાંથી આરએમ સર શ્રી પરાગ સિરગાવકર અને ડેપ્યુટી આરએમ શ્રી વિકાસ ચાવલાજી અત્રે ઉપસ્થિત છે. ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયન વતી એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે જ એસબીઆઈ એમ્પ્લોઈઝ યુનિયનમાંથી સચિનભાઈ નાણાવટી અને બિપિન નિર્મલ પણ અત્રે ઉપસ્થિત છે, એમનું પણ સ્વાગત. અને નિર્મલ સાગર ધ્યાન કેન્દ્રના અધીશ થતા શ્રી સુમન ભૈયા પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપણે એમનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. વુમન એમ્પાવરમેન્ટ એટલે કે સ્ત્રી સશક્તિકરણ. સ્ત્રી સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડનાર જુનાગઢ શહેરના પ્રથમ નાગરિક શ્રી મેયર શ્રી ગીતાબેન પરમારને અત્રે આમંત્રિત કરું છું કે તેઓ સભાનું સંબોધન કરે. શ્રી ગીતાબેન પરમાર. વંદે માતરમ. ગુજરાત બેંક વર્કર યુનિયન 16મા અધિવેશન પ્રસંગે ઉપસ્થિત મંચના બધા જ મહાનુભાવો તેમજ ઓલ ગુજરાતમાંથી પધારેલા બધા જ બેંકના વર્કરશ્રીઓ, મહિલાઓ, ભાઈઓ તેમજ વડીલો, અધિવેશન એટલે કે મંથન, જે રીતને સમુદ્ર મંથન કરી અને ભગવાને જે રીતના રાક્ષસો અને દેવતાઓએ જે રીતના સમુદ્ર મંથન કરી અને અમૃત બહાર કાઢેલું હતું, એવું જ આજે તમારામાંથી અમૃત બહાર કાઢવાનું છે. એમના માટે આજે જે યુનિયન દ્વારા જે મંથન કરવાનું છે 2 દિવસનું, તેમાં બધા જ ઉપસ્થિત બધા જ મહાનુભાવોનું આજે બેંક દ્વારા જૂનાગઢમાં મેયર તરીકે હું તમારું બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને આ અધિવેશન માટે જૂનાગઢ શહેર ને ખાસ કરીને અમારા ભવનાથનું પ્રેરણાધામ ખૂબ જ પવિત્ર વાતાવરણ ને પસંદ કરવામાં આવ્યું છે, તે બદલ પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું યુનિયનનો. તો તમે આજે 2 દિવસ અહીં રહી અને ખૂબ આ પવિત્ર વાતાવરણમાં બધા સાથે મળી અને મંથન કરવાનું છે તમારા લોકોએ. તો હું આ તકે મેયર તરીકે હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પણ આપું છું અને આભાર પણ વ્યક્ત કરું છું કે તમે લોકોએ આજે ઓલ ગુજરાતે જૂનાગઢ પસંદ કર્યું અને તેમાં પણ ખાસ કરીને પ્રેરણાધામ. ખૂબ સારું વાતાવરણ છે અને અહીંયા બધા જ પધારેલા અને તમને એમ થશે કે નહીં, આ વાતાવરણ પવિત્ર વાતાવરણ, અને આવા વાતાવરણમાં જો બધા ભેગા થઈ અને મંથન કરશો તો ખૂબ ને ખૂબ સારું પરિણામ આવશે. તો આ બદલ પણ હું એક મેયર તરીકે ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. અને બીજું કે બેંકના જે કંઈ આપણે માહિતી આપી તે ખૂબ સરસ સચોટ આપી, અને હું પણ કહીશ કે જે સરકારશ્રી દ્વારા ખાતા ખોલાવવામાં જનધન ખાતા, તે બદલ પણ આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ ખૂબ ખૂબ પ્રશંસા કરી છે ગુજરાત બેંકની, ને હું પણ ખૂબ ખૂબ ગુજરાત બેંકને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું કે હજારો ને લાખો માણસોના ઝીરો બેલેન્સ દ્વારા જનધન ખાતા ખોલી અને ખૂબ પ્રજા માટે અને જનતા માટે ખૂબ સારું કામ કરેલું છે. તો આ બદલ પણ બેંકને પણ હું ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું. અને આ તકે મને અહીંયા બોલાવી મારું સન્માન કર્યું તે બદલ પણ હું ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત, જય હો જુનાગઢ.
મૂર્તિ ના થઈ શકે તે પથ્થર બધા નકામા, અને જે અવસરમાં શહેરના પ્રથમ નાગરિક ઉપસ્થિત ના હોય તે અવસર બધા નકામા. ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયનના આમંત્રણને માન આપીને અત્રે ઉપસ્થિત રહેનાર મેયર શ્રી ગીતાબેન પરમારનું આપણે આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ, અને સાથે જ આ કોન્ફરન્સની યાદી રૂપે આપણે કોમરેડ શ્રી દીપાલીબેન ગજરાને વિનંતી કરશું કે તેઓ શ્રી ગીતાબેન પરમારને એક મોમેન્ટો અર્પણ કરે. સેવા, ત્યાગ અને સમર્પણ જેમના જીવનના પર્યાય રહેલા છે, જમીન સાથે જોડાયેલ એક એવા વ્યક્તિ જુનાગઢ શહેરના મેયર શ્રી ગીતાબેન પરમારને અન્ય જગ્યાએ ઉપસ્થિત રહેવાનું હોવાથી તેઓ આપણી સભામાંથી વિદાય રહેલ છે, તો આપણે એમનું અભિવાદન કરશું તાળીઓના ગલગલાટથી, અને આભાર વ્યક્ત કરશું કે તેઓ પોતાના અતિ વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને અહીંયા ઉપસ્થિત રહેલ છે. સેવા, ત્યાગ અને સમર્પણ જેમના જીવનના પર્યાય રહેલ છે, જમીન સાથે જોડાયેલ એક એવા વ્યક્તિ કે જેઓ જુનાગઢ શહેરના પૂર્વ ધારાસભ્ય તો રહેલા જ છે, પણ એથી વિશેષ તેઓ એક પૂર્વ બેન્કર પણ છે, એટલે કે આપણામાંથી જ એક છે. એવા શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મશરૂને ડાયસ પર આમંત્રિત કરું છું કે જેથી તેઓ સભાનું સંબોધન કરી શકે. એક્સ મેયર શ્રી એક્સ એમએલએ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ મશરૂ. પહેલાં જરા સૂત્રો બોલાવું છું, આપ જરા દિલશો તો ખૂબ આનંદ થશે. ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયન, ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયન, AIBA, AIBA, AIBA. ધન્યવાદ. ગિરનારની પવિત્ર ભૂમિમાં ગિરનારી મહારાજના સાનિધ્યમાં જુનાગઢ ખાતે ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયનના 16મા અધિવેશન પ્રસંગે મંચ પર બિરાજમાન આદરણીય શ્રી દવે સાહેબ, આદરણીય શ્રી વેંકમ ચાલમ સાહેબ, હમણાં જ આપણી વચ્ચેથી વિદાય થયેલા જૂનાગઢના પ્રથમ નાગરિક અને મેયર શ્રી ગીતાબેન, આદરણીય શ્રી જનકભાઈ રાવલ સાહેબ, આદરણીય શ્રી અંતાણી સાહેબ અને તરવરિયા યુવાન કે જેમણે અને જેમની ટીમે આ સરસ મજાનું આયોજન કર્યું છે,
એ દિલીપભાઈ ટીટિયા તથા તેમના સાથીદાર સૌ કર્મચારી મિત્રો, ઉપસ્થિત ગુજરાતભરમાંથી પધારેલા સૌ કર્મચારી ભાઈઓ બહેનો તથા આમંત્રિત સૌ સ્નેહીજનો, હું ભાગ્યશાળી છું કે આ અધિવેશનમાં બીજી વખત મારે આવવાનું બન્યું છે. એટલે એક ભૂતપૂર્વ કર્મચારી તરીકે, બેંક કર્મચારી તરીકે હું ધન્યતા અનુભવું છું. હું ગ્રેજ્યુએટ થયો પછી તરત જ મને એસટી નિગમની નોકરી મળી. ઇન્ટરવ્યૂ પાસ થઈ ગયો અને કોલ લેટર આવ્યો. પરંતુ મારા સ્વભાવમાં હતું અને સ્વપ્નમાં પણ હતું કે મારે નોકરી કરવી છે તો બેંકની, નકર બોટ પોલીસ કરીશ. અને સદભાગ્યે મને બેંકની નોકરી મળી. 30 વર્ષ નોકરી પણ કરી. ચાલુ નોકરીએ 6 વખત ધારાસભ્ય પણ થયો, મેયર પણ થયો અને આજે કોર્પોરેશનમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્ય તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું. લગભગ યુવાનો કે બહેનો ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી બેંકમાં નોકરી મળે એવી સૌ પ્રથમ પસંદગી બેંકની નોકરીની હોય છે. એમનું સ્વપ્ન પણ હોય છે. અને આજે બધા જ બીજે સર્વિસ કરતા લોકો પણ આપણી અદેખાઈ નહીં કે ઈર્ષા નહીં, પરંતુ આપણને સૌને સદભાગી માને છે કે એને બેંકમાં નોકરી મળી છે અને બેંકનો કર્મચારી છે કે બેંકનો ઓફિસર થયો છે. હું પણ બેંકમાં નોકરી કરતો હોત તો હું પણ ભાગ્યશાળી બનત, એવી એક એમની પોતાની સૌની ગણતરી હોય છે. આ બેંક ક્ષેત્ર એવું છે કે જે અહીંયા ભ્રષ્ટાચાર ઝીરો હોય છે, ઝીરો. આજે લેઝર ક્લાર્ક હોય કે આજે જુનિયર ઓફિસર હોય, એકાઉન્ટન્ટ હોય કે કેશિયર હોય, એ ક્યાંય ભ્રષ્ટાચાર કરી શકે? કરે કોઈ? આ એક જ ક્ષેત્ર એવું છે કે આપણી પર ભ્રષ્ટાચારનો કોઈ દી આક્ષેપ નથી થતા. પણ આપણને કોઈક છેતરી જાય તો આપણે શું કરીએ? આલિયા માલિયા જમાલિયા છેતરી જાય તો આપણે શું કરીએ? આપણે કંઈ ભગવાન તો નથી. અને આપણને બધા કાગળિયા પૂરેપૂરા આપ્યા હોય ત્યારે આપણે એને પૈસા આપ્યા હોય, ધિરાણ કર્યું હોય, અને પછી એ વાલીડા આપણને પૈસા ન ભરે તો એની કાયદા પ્રમાણે આપણે કામ કરી ગઈએ. કંઈ તલવાર લઈને બાંધવા તો નથી જવાતું. અને બાંધવા જઈએ તો આ હોય તો તલવાર લઈને જઈએ ને, કેને મારવા? એ તો ભાગી ગયા હોય. એટલે ઘણીવાર આપણી ટીકાઓ થતી હોય છે, પણ એ ગેરસમજને કારણે થતી હોય છે. બેંકનો કર્મચારી કોઈ દી 5 પૈસા કોઈ પાસે લીધા સમાચાર સાંભળ્યા ક્યાંય કે આ બેંકના કર્મચારીએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો ને એની ધરપકડ થઈ? ક્યાંય સમાચાર નહીં હોય. કારણ કે મેં 30 વર્ષ નોકરી કરી છે, મને ખબર છે. બેંકના કર્મચારી એ બેંકના હાથપગ કહેવાય છે. હાથપગ અને હૃદય. મગજ તો બીજે હાલતું હોય છે અને એ મગજને કારણે આપણે આ બધાને ઘણીવાર સહન કરવું પડતું હોય છે ને આવા અધિવેશનો બોલાવવા પડતા હોય છે. આ 16મા અધિવેશનમાં સૌપ્રથમ તો અધિવેશનને સફળતા ઈચ્છું છું. અહીંયા બેંકને લગતા, આપણા કર્મચારીઓને લગતા, આપણા લેણાને લગતા કે આપણા જે કાંઈ મહત્તમ અગત્યતા ધરાવતા પ્રશ્નો હશે એ પ્રશ્નોને લગતા વિષયોની ચર્ચા થશે. ચર્ચાની આપલે થશે. ક્યાં ક્યાં આપણું ભવિષ્ય સુધારવાનું છે કે બગાડવાનું છે એ વિશે ચર્ચાઓ થશે. અને આપણી પર દોષારોપણ ન થાય એ માટે શું શું કરી શકાય, શું શું આપણે પગલાં લઈ શકીએ એની પણ ચર્ચા થશે. એનું યોગ્ય નિરાકરણ આવે,
સત્તાધીશો સમક્ષ એની રજૂઆતો થાય, સાચી વાતો એમના સુધી પહોંચાડવામાં આવે અને આપણું કોઈ શોષણ ન થાય. હજી હું મારી જાતને બેંકનો નોકર જ માનું છું, એટલે હું આપણું કહું છું. મેં ક્યારેય જુદાઈ નથી માની અને જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં સૂત્રોધાર કરવા પણ જવાનું બને છે. તો આપણે જે પ્રમાણિકતાથી કર્મચારી મિત્રો ઓફિસર્સ કામ કરે છે, તો એ કર્મચારીઓ પર ક્યારેય દોષારોપણ ન થાય. એટલું જ નહીં, પણ બિનજરૂરી ખાનગીકરણના નિર્ણયો પણ ના આવે. હું તો એક સાદી ભાષામાં જ કહી દઉં કે મારે ફિક્સ ડિપોઝિટ રાખવી છે, મારે મારા પૈસાનું ધિરાણ કરવું છે, આવક જોઈ છે, અને કોઈ મારી પાસે કહે કે હું 2% વ્યાજ આપીશ, તમે મને આપો, તો હું નહીં આપું. આપણને 5.5% કે 4.5%, 5% રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકમાં પૈસા મૂકવાથી મળતા હશે, તો એ 4.5% આપણને મંજૂર છે, પણ 2% એટલે કે 24% આપણને મંજૂર નથી. કારણ કે બેંકમાં પૈસા સલામત રહે છે. સરકારી બેંકની પસંદગી લોકો કરે છે પૈસા મૂકવાની. તો આ બેંકમાં, સરકારી બેંકોમાં કે સહકારી બેંકોમાં જે વિશ્વાસનું વાતાવરણ છે, એ વાતાવરણને કારણે જ લોકો પૈસા મૂકે છે. હવે નેશનલાઇઝ બેંક ખાનગીકરણ થાય તો ત્યાં કોઈ પૈસા મૂકવા કોણ જશે કે આ ક્યાં સરકારી બેંક છે? હવે તો ખાનગી બેંકો થઈ ગઈ, એટલે લોકો વિશ્વાસ નહીં કરે. આજે બેંકો છે વિશ્વાસનું પ્રતીક છે, અને ભૂતકાળમાં હમણાં સાહેબે વાત કરી તે પ્રમાણે બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ થયું, સરકારી બેંકો બની ગઈ, હવે પાછી ખાનગી કરવાની વાતો આવે છે. એટલે એ પણ વ્યાજબી નથી. એ વિશે પણ અહીંયા મને લાગે છે કે આપણા જે વડીલો છે, જે આપણા અધિકારીઓ છે, જે બધા સંપૂર્ણ રીતે બેંકો વિશે, એના નિયમો વિશે જાણકારી ધરાવે છે, એમને પણ આપણે સાંભળવાના છે. સાથે સાથે જે આપણે યુનિયન, જો યુનિયન ના હોત તો આપણી હાલત શું થતી કયો? હું નોકરીમાં જોડાણ છે, 350 રૂપિયા પગાર હતો, અપડાઉન કરતો હતો, 100 રૂપિયા હાથમાં આવતા હતા, પણ 100 રૂપિયા મંજૂર હતા. એસટીની નોકરી મંજૂર નહોતી. તો આપણા જે અધિકારીઓ છે યુનિયનના, જે અહીંયા ત્યાં એમના ફોટાઓ મૂકેલા છે, હા, એમને કારણે અને અત્યારના અહીંયા બેઠેલા યુનિયનના અધિકારીઓને કારણે આપણે આજે સારો એવો પગાર પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છીએ. સરકાર સામે લડતો ચલાવી, મેનેજમેન્ટો સામે લડતો ચલાવી. મેં પણ થોડા સમય માટે યુનિયનના નેતા તરીકે, અમારે યુનિટના સંગઠનના નેતા તરીકે કામ કર્યું છે. મને ખબર છે કે આ હેલું નથી, ખૂબ અઘરું છે, અને એ અઘરી કામગીરી આપણા નેતાઓ કરી રહ્યા છે. એ કેના માટે કરી રહ્યા છે? મોટાભાગના નિવૃત્ત થઈ ગયેલા છે, પણ એ અત્યારના ભાઈઓ બહેનો જે સર્વિસ કરે છે, અને આવનારા દિવસોમાં જે ભાઈઓ બહેનો સર્વિસ કરવાના છે, એના હિત માટે તેઓ દિવસ અને રાત લડત કરી રહ્યા છે. ગળું ઘોંટાઈ જાય ત્યાં સુધીના સૂત્રોચ્ચાર, અવાજો અને લડત કરી રહ્યા છે. હું આરડી ત્રિવેદી સાહેબ, એમના વખતમાં પણ હું કર્મચારી હતો, હું જાણું છું કે અમારા બેંકની જે લડત હતી, એ લડતમાં ત્રિવેદી સાહેબ અને અંતાણી સાહેબ દિવસ અને રાત જોયા વિના 2-3 દિવસ સેટલમેન્ટ માટે અમારી પાસે બેસતા, અમને ગાઈડન્સ આપતા, મેનેજમેન્ટ સાથે મિટિંગો કરતા, એમની લડતની વાત કરતા. અને કહું છું આનંદની વાત કે મેનેજમેન્ટને ઝુકાવીને તે લોકો રહ્યા હતા. આરડી ત્રિવેદી સાહેબ જીવનભર, વસા સાહેબે જીવનભર, અન્ય નેતાઓએ જીવનભર એમણે કામગીરી કરી કર્મચારીના હિત માટે. અત્યારના જે આપણા આ નેતાઓ બેઠા છે, અહીંયા આગેવાનો બેઠા છે, એમને ધન્યવાદ આપું છું કે તમે આ સંગઠનને પ્રાણ પૂરી રહ્યા છો. પ્રાણ. જો સંગઠન ના હોત,
યુનિયન ના હોત તો આપણે પણ અન્ય કર્મચારીઓની જેમ આપણે પણ ઘણું સહન કરવાનું વખત આવત, પરંતુ એ વખત આ નેતાઓએ, આપણા અધિકારીઓએ આવવા નથી દીધું, માટે એમને ખૂબ ખૂબ વંદન કરું છું. વિશેષ વાત ન કરતા ઘણા વક્તાઓ બાકી છે. આપ સૌએ જુનાગઢને ફરીથી પસંદ કર્યું છે. અહીંયા જ્યાં બેઠા છીએ એ તો સાવજનું ઘર છે. અહીંથી ગામમાં સાવજ આવે છે. કદાચ તમે ફરવા નીકળો ને સાવજના દર્શન પણ થઈ જાય એવું પણ બને, કારણ કે છાસ વારે આવે છે, ગામ સુધી પહોંચી જાય છે. પણ અહીંના સાવજ છે એ માણસીલા સાવજ છે, માણસને ક્યારેય હેરાન નથી કરતા. અહીંના સાવજ છે એ દોષીઓને હેરાન કરે છે, એને ખાઈ જાય છે, પરંતુ કદી એ માનવોને હેરાન નથી કરતા. ફરીથી જુનાગઢને પસંદ કરવા માટે, આ પવિત્ર ભૂમિમાં અધિવેશન યોજવા બદલ હું યુનિયનને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. સાથે સાથે આભાર માનું છું કે મને ફરીથી આ અધિવેશનમાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું, બોલવાની તક આપી અને આપ સૌના દર્શન કરવાની મને તક આપી છે. માટે સૌ અધિકારીશ્રીઓને ધન્યવાદ આપું છું અને આભાર માનું છું. આ અધિવેશનને મારી શુભકામનાઓ વ્યક્ત કરું છું અને અધિવેશન સંપૂર્ણ સફળ રહે તેવી પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરું છું. ધન્યવાદ. મશરૂભાઈએ કહ્યું કે અહીંયાના સાવજ માણસીલા છે, પણ સાથે એટલું જોઈન્ટ કરી દઉં કે અહીંયાના માણસો સાવજ જેવા છે. આપણે શરૂઆતમાં જ કહ્યું કે મશરૂભાઈ જમીન સાથે જોડાયેલ વ્યક્તિત્વ છે. એનું એક મારો પર્સનલ ઉદાહરણ તમને આપી દઉં કે જ્યારે મેં IBPSની એક્ઝામ ક્લિયર કરી, તમે બધાને ખ્યાલ હશે કે આપણે હેડ ઓફિસ, ઝોનલ ઓફિસમાં આપણા ડોક્યુમેન્ટની ટ્રુ કોપી પહોંચાડવાની હોય છે, ગેઝેટેડ ઓફિસરની સાઇનવાળી. મારે પણ પહોંચાડવાની હતી, તો મેં મશરૂભાઈનો સંપર્ક કર્યો અને એમને કહ્યું કે મારે આ ડોક્યુમેન્ટની ટ્રુ કોપી કરાવી છે. તો વિધાઉટ સીઈંગ ઓર ચેકિંગ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ, મતલબ મારા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ ચેક કર્યા વગર એમની પાસે એમનો સ્ટેમ્પને પેન હતો, એમણે ઝેરોક્સમાં સ્ટેમ્પને સાઇન કરી અટેસ્ટેડ કરી આપ્યું. તો આવું અત્યંત સેવાભાવી વ્યક્તિત્વ એમનું રહેલું છે. સાથે જ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના રિજનલ હેડ અમિત ભાટિયા સાહેબ અત્યારે ઉપસ્થિત છે. તો આપણે ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયન વતી એમનું સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલા અને જુનાગઢ બેંક કર્મચારીઓના ભીષ્મ પિતામાં જેને કહી શકીએ એવા દાતાર સેવક શ્રી બટુક બાપુ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. આપણે એમનું પણ સ્વાગત કરીએ છીએ. કોમરેડ મિત્રો, લીડરશિપ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સોલ્વિંગ પ્રોબ્લેમ્સ. જો પ્રોબ્લેમ ના હોય તો તમારો મેમ્બર લીડર સુધી પહોંચશે જ નહીં. અત્યારે આપણી વચ્ચે એક એવું નામ ઉપસ્થિત છે કે જેમની પાસે કોઈ પણ મેમ્બર કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લઈને જાય તો એમને સોલ્વ કરી આપે છે, અને એવા અનેક ઉદાહરણો મેં પોતે જોયેલા છે. યુવાનોમાં જોશની પૂર્તિ કરનાર, સત્ય અને મજદૂરોના હક માટે અવિરત લડત આપનાર એવા ગુજરાત બેંક વર્કર્સ યુનિયનના પ્રમુખ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ દવેની પહેલા આપણે આગળ વાત કરીએ તો એઝ they said that bigger the personality, shorter the introduction. Thanks to Gujarat Bank Workers Union and social media team, I get a chance to work very closely with him. And once I realized that this man is always full of energy. Once I get a chance, so I asked him, "Comrade, how is it possible that whenever I see you, you are always full with energy?" Then he replied that, "Nirav,
I am the leader of All India Bank Employees Association. All my members are watching me, observing me. And if I myself do not work so hard, then how I expect my member that they work for union that hard? I am feeling myself extremely lucky that I get a chance to invite the General Secretary of All India Bank Employees Association on the dais and welcome here to address all of us. Comrade C.H. Venkatchalam. ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? મજામાં છે? सबको गिरनारी सलाम. તમને બધાને મળીને ખૂબ ખુશ થયો. If I talk Gujarati further, you will not clap, so I will stop. Comrades, Comrade Narendra Dave, our President, Chairman of the Reception Committee, Dr. Praful Kanjia, respectful Mayor Madam Geeta Ben Parmar, Joint Secretary of the AIBEA and General Secretary of GUJARAT Bank Employees Association, Comrade Janak Raval, the leader of Gujarat Bank Workers Union, and General Secretary, my dear Comrade K.P. Antony, Sri Mahendra Mashru, other invitees and guests, executives of the bank, office bearers of the Gujarat Bank Workers Union, and comrades, Mitro. Not that Mitro, Mitro. Oh, Mitro, alag hai. I'm very happy to be in Junagadh again and to meet all of you. I'm extremely happy to see a large participation in this conference. It shows not only the mobilization by the leaders, by the commitment of all of you to come to this conference. My red salute to all of you for your large participation. I also observe that large number of lady comrades are here and young comrades are here. Particularly my special greetings to all of them, young comrades who are here. Somebody was referring to me as Bhishma Pitahma. I want to clarify, I am not so. I am just a humble soldier of the All India Bank Employees Association. The only Bhishma Pitahma of the AIBEA is Comrade Prabhatkar, who built up our organization. Similarly, I consider Comrade R.D. Trivedi as the Bhishma Pita of Gujarat Bank Workers Union, not myself. I am also, like you and anyone, having been given an opportunity to lead the organization. First of all, I am very sad that in the conference we are missing some of our leaders, particularly Comrade M.K. Mehta. In all the meetings, conferences, he used to be there.
a wonderful leader, but we are very sad that today we don't have him with us. I know him for a very long time. I used to meet him in the Central Committee meetings of the AIBEA. I've never seen him speaking because all the time RD will speak. But I know the contributions of Comrade Mehta to the cause of our organization, particularly in Gujarat. I would like to pay my homage to Comrade M.K. Mehta. Similarly, we have lost some of the leading comrades in this part of the country, like Comrade Kanakara, Comrade Dange, Comrade C.A. Patak. For a long time they were serving the All India Bank Employees Association, and I'm very sad that today we don't have them with us today. My homage to them also. And I convey my sincere condolences to the members of their family. At the outset, on behalf of the All India Bank Employees Association, AIBEA की तरफ से, I bring to you the greetings and good wishes of the lakhs of bank employees in this country under the banner of the AIBEA. And I wish your 16th conference all success. I'm very sure tomorrow we shall conclude the conference very successfully. We are meeting at a time when we are faced with multiple challenges. Trade union mean we have to meet challenges. But we have so many challenges at a time today. That's very important that we understand these challenges, from where these challenges are coming, and how we can come out of the challenges. There are many questions, and I know particularly now, wherever I go, one common question is, sir, what happened to 5-day banking? That is a question repeatedly. People are not asking me, how are you? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं. सर क्या हो गया 5-day banking? 5-day banking नहीं आएगा तो मरेंगे. Like that, people are anxious. But I'm very happy to inform you at the outset that things are moving, and maybe shortly we shall have the 5-day banking in the banking industry. But that is not the end of the story. It's one of the issues. In fact, the management, they do not want 5-day banking. They want 2-day banking, 3-day banking. They don't want us to come to the bank. So you are very happy with 5-day banking. Management are asking 3-day banking. Don't come. They want digital banking. They want machine banking. They don't want us. So I think we shall understand the issue properly. And particularly in a conference like this of the Gujarat Bank Workers Union, because we say we are AIBEA. But what do we mean by AIBEA? In Gujarat, the AIBEA is Gujarat Bank Workers Union. And that's why this conference is very important. There are issues, as I said, and I'm very sure that we shall discuss all these issues. I was going through your report. It was in Gujarati, but still I could make out the running thread of the report, that the report is exhaustively dealing with all the issues that are confronting us today. And I'm very sure all of us will read the report, go through the report. We should also try to discuss and understand. Normally, chairman of the reception committee will welcome all of you. How are you? Welcome. Have a nice day. Welcome to Junagadh. But in the welcome address itself, Dr. Praful has explained to us various things.
and it was very educative, very informative. And that way this conference should enlighten us, all of us, more and more. And it should bring us more and more nearer to the organization. That's very important essence, that unless we come nearer to the organization, normally we think that I am different, organization is different. But very rightly in the beginning, Nirav told, in union, you and I both are there. But normally we think in the union only I am there. My problem, my transfer, my posting, my allowance, my promotion, my overtime, mine. We forget the collective. We forget that the organization belongs to all the people and I am part of that. And this conference should help us to come much nearer to the organization. If I am part of the organization, then my problem is your problem is my problem. This is the basic foundation of the All India Bank Employees Association. That in AIBEA we never believe that somebody's problem is somebody's problem. Somebody's problem is everybody's problem. That is why we have Comrade Prabhatkar. He was working as a clerk in Lloyds Bank. Lloyds Bank, you know, it was a foreign bank. And he was a very highly intelligent, highly educated person. Had he believed that his job is only to work and come up in the bank, he would have become something great. Some years ago, I was in Delhi in the Ministry of Finance. I was talking to the banking secretary. A very old man came into the chamber with a walking stick. And banking secretary introduced me to that old man. This is Mr. CHV, the General Secretary of the AIBEA. Oh, AIBEA, I know. Then he asked me, do you know Prabhatkar? I said, yes, I know, sir. No, I know him. When I was banking secretary, he was the AIBEA General Secretary. And once in the banking department, we were discussing with the finance minister. And I told the finance minister, sir, this Comrade Prabhatkar is unfortunately a union leader. But had it been a management man, the government can appoint him as chairman of 6 banks at a time. He's so capable. That is Comrade Prabhatkar. But Comrade Prabhatkar always felt not about him. He was always worried about others. It was 1948 that central bank people in Bengal were fighting. Central bank management today, corrupt management, आज भी है ऐसा. That time also they were notorious management. Anti-labor, anti-union, anti-employee management. And so the central bank employees were in agitation. Comrade Prabhatkar was the General Secretary of the Bengal Provincial Bank Employees Association. वो देखा था वो क्या हो रहा है उधर. They started an indefinite strike. And Central Bank Union comrade thought by starting an indefinite strike, ठीक हो जाएगा. Management will settle the matter. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, it was going on. Management was not budging, they were not solving the problem. At that time, Comrade Prabhatkar said that central bank problem cannot be a central bank problem, it has to be a problem of all bank employees. Many leaders told Comrade Prabhatkar that we cannot go on strike because in your own bank there is a tribunal going on. During tribunal, we are not supposed to go on strike. So if you give a call for strike, you have to go on strike. It will be a problem. It will be illegal because you cannot go on strike in your bank. But Prabhatkar said, my job is not the problem. My problem is central bank problem should be solved. He gave a call for strike on the 18th of August 1948.
All bank employees went on strike in support of central bank. Central bank management came down, the issue was solved. But after that, Lloyds Bank management said, you've gone in illegal strike. For that, Comrade Prabhakar was dismissed. And after dismissal, the management called him. Mr. Prabhakar, that you have committed a mistake. At that time, Comrade Prabhakar was very young. His wife, 3 daughters, his old mother, father was not there, so he was the main breadwinner. Because of dismissal, he had no salary, he was starving. Even then, management, when they called him and asked Mr. Prabhakar to apologize, you apologize to us that in future he will not do this. In supporting all other bank employees, you mind your business, we will give you a job. But Comrade Prabhakar said, I will not apologize. In future also, I will continue to fight for all other bank employees. That is why today we are a proud All India Bank Employees Association. So this conference should give us that feeling that we are not alone. And particularly I would like to congratulate you. Last month, और नवंबर 19 को हम हड़ताल को कॉल दिया, स्ट्राइक को कॉल दिया. क्यों? We are given the charter of demand for the 12th bipartite. We have other pending issues. Retirees issues are pending, we are discussing. But we gave a call for some other reason. We said that collective bargaining right is being challenged. We said that bipartisan is under attack. And particularly in small banks, सोनाली बैंक, वो बैंक किधर है आपको मालूम नहीं होगा. There are only 2 branches in the entire country of the Sonali Bank. It is a bank from Bangladesh, foreign bank. कलकत्ता में एक बैंक है, ब्रांच है, और सिलीगुड़ी में एक ब्रांच है. Totally only about 20 employees are working in Sonali Bank. And the General Secretary of the Sonali Bank has been terminated. How 20 employees can fight the management? And the bank is in Bangladesh. Similarly, Bank of Tokyo, they have no branch in Gujarat. You may not know that bank. They are in Chennai, Delhi, Mumbai, maybe Gurgaon somewhere. Only 4 branches. Only about 20 employees are working in that bank in India. It is a Japanese bank. But one day suddenly at 3 o'clock in the evening, the Bank of Tokyo management sent called it employees telephonically. Sham ko 3 baje. Out of 20 people, about 10 people, management said that from today you are terminated, tomorrow don't come to the bank. क्यों sir? हम गलत कुछ नहीं किया. No, we don't want you. We are closing down that department. You don't want. We are sending you all your PF gratuity, everything. Tomorrow don't come. How 20 employees can fight? We are the Catholic Syrian Bank. Small bank in Kerala. We are discussing about our 5-day banking and 12 bipartite settlement. But in Catholic Syrian Bank, 11 bipartite settlement has not been given. They have gone on 13 strikes, not 1 or 2, 13. Still the management says, I will not settle, I will not give you 11 bipartite. We said they have to be given this wage revision. We have the Citibank, it's an American bank. There are about 300 employees in India. Suddenly, management said, we are closing down some department, consumer department, we are selling to Axis Bank. And so about 200 employees will be retrenched. How only 300 employees can fight? And thinking of Comrade Prabhakar that he fought for everybody. The AIBEA gave a call on 19th of November
Bank of Tokyo, Sonali Bank, City Bank, Catholic Syrian Bank. Federal Bank is a very small bank. It's a good bank. It's a private bank. But because our union is a militant union, because the union is not surrendering to the dictates of the management, they've been trying to victimize our young comrades. A lot of young leaders are coming up in Federal Bank. Comrade Vishal is here. He is the president, All India president of that union. They are targeting our leaders, targeting our cadres. And so in Mumbai, the vice president has been terminated for a small, unintentional mistake. Not a crime or fraud or anything. It's a very small, minor misconduct at the best. But they have magnified and they have terminated him. They have gone on strike, but still the management is not budging. They are going to the court. That you cannot go on strike. आपको हड़ताल में जाने का अधिकार नहीं है. Like that they are going to the court. And that's why I'm very happy AIBEA could give a call. Big union we can fight on our own. But AIBEA is not only big union. All are with us. Whether 2 members or 200 members or 10 members or 10,000 members. Once you are AIBEA, all are AIBEA. We gave a call and I'm very happy for the overwhelming support to that strike in Gujarat. All of you in Gujarat and Mahagujarat. You are all ready for this strike preparation. Because of that the government interfered, Chief Labour Commissioner interfered. Now in writing they were assured that we shall try to solve the problem. Because of that, for the past 6 months, Bank of Tokyo management, they were not discussing with the union at all why they are terminated. Now yesterday letter has come to us that in January they have invited me to go to their bank and discuss the matter of Bank of Tokyo. Similarly, Catholic Syrian Bank, 6 months we are fighting in Bengal. Under the leadership of Comrade Rajan Nagarwa, president. But management was not ready to talk to us. But because of your call for strike, now let us come to AIBEA. Inviting AIBEA for a discussion with the Sonali Bank management, we have to go and then try to solve the problem. Catholic Syrian Bank, for the past 5 years they are saying that we shall not give any wage revision. Now after your call for strike, now the management has invited the union to submit the demand and come for discussion about wage revision in Catholic Syrian Bank. So this is very, very important for us today. That we need to understand all of us are AIBEA. And the problem of one is a problem of all. I was in South Africa some 2 years ago for our bank union conference. There was a very big banner at the entrance. Injury to one is injury to all. I was so impressed. This is what AIBEA we mean. That even if one man is attacking the AIBEA, the entire bank employees will fight for that. That is our All India Bank Employees Association. And that AIBEA we have to build up further in the days to come. They have completed 75 years of the AIBEA. Now we are moving towards our centenary, next 25 years. I don't know. We may not be there. Or I may be there, I will come with a walking stick. But all of you will be there, young people, you will be celebrating this centenary. But how the AIBEA survived for 75 years? In a country today, even today, unions are not welcomed. You are a necessary evil because you are there, they are dealing with you. Aisa nahi that management is very happy with you. Their agenda is union-free environment. वो पॉलिटिक्स में बोलता है कांग्रेस मुक्त भारत, वो अलग है, पॉलिटिक्स है, छोड़ दो. लेकिन इधर भी उनका एजेंडा है यूनियन मुक्त इंडिया.
They don't want unions. And that's why we should be very, very careful. Our demands are important. 12 bipartite. I know all of you are expecting what I will talk bipartite. Yes, very important. Why not? Because when the prices are going up, my wage is coming down. So इसलिए वेज रिविजन डिमांड करने का हमका नेचुरल है, वो शर्म की बात ना है. वी शुड डिमांड. Why 12 bipartite? 13, 14, 15, 25th bipartite also we will demand. That is our job. That is the union job. हमारा तनख्वाह बढ़ना है. But in AIBEA we have to understand that is only a part of the job. We should always remember that in AIBEA we are governed by the two-pillar policy. One policy is for the employees. उनका वेज रिविजन, उनका सर्विस कंडीशन, their welfare, their future. That's a prime task of the All India Bank Employees Association. We shall fight. But in AIBEA we believe that is not the only job. Our founding leaders have said that the AIBEA has another duty also, another role. Because in a country like India for 200 years, we are subjugated, enslaved. We became slave in our own country. And people had to fight. And we are very proud. The leader from Gujarat came to the scene, Mahatma Gandhi, and we got our freedom. That's why we are always very proud about Gujarat. But because of 200 years of British exploitation of the country was very poor. Even today it is not rich. You can say, Mera Bharat Mahan, but we are still developing. तो मोदी जी बोलता है अमृतकाल, हमको मालूम नहीं अमृतकाल. अमृत है लेकिन पुराण में हम पढ़ा अमृत आएगा उसके साथ वो पॉइजन भी आएगा ना. सो अमृत देता है अदानी को, अंबानी को, वो पॉइजन हमको देता है. पुराण में हम ऐसा पढ़ा. हाँ, ऐसा करके अमृत आ गया, पॉइजन भी आ गया. वो पॉइजन खाने के लिए वो लॉर्ड शिवा था, नीलकंठ. अम है वो नीलकंठ, पूरा पॉइजन अम. So naturally in the IBA we are concerned about the country, about the people, about our economy, our banking system. Because we have to come up, all workers have to come up. We have to come up, our banks have to come up. If our banks have to come up, the economy has to come up. And everybody must be benefited. We are not that lot of selfish people. हमको bipartite दो and nothing else. We are not that. And that is why we are the patriotic bank employees. When the government has been wanting to privatize the banks, वो मालिक प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, हमको क्या है? हम चाहता है मंथ एंड में हमको मोबाइल में टिंग 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 आना है, सैलरी. But we are fighting. For the past 30 years we are fighting. From 91, 92, now we are in 2022. In a country with 75 years of freedom, bank employees have been fighting for 30 years. Demand क्या है? बैंक को बचाना है. बैंक को नीतिकरण मत करना. Don't privatize the bank. 30 years we fought because you know privatization will not help the common people. आज हम व्हाट्सएप में पढ़ा ना,
वो ICICI बैंक, वो इतना उनको बैकअप कर दिया, बड़ा बैंक, अच्छा बैंक, वो है, ये है। चंदा कोछार को पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया, भारत रत्न देना था, उसके पहले वो पकड़ा। आज वो मैडम अरेस्ट होगा, अरेस्ट करके वो जेल में है because of cheating. That is why AIBEA demanded nationalization. 30 years I told you. But for more than 20 years AIBEA bank employees we fought. हमारा बैंक्स को nationalize करो. It is not our job. My job is to demand my DA bonus, my wage revision. But bank employee demanded banks को nationalize करो. And banks were nationalized. उनके कारण आज हम देख सकता है what a transformation the banks have received. Only 8,000 branches the whole country in 1969. Today we have more than 1 lakh branches. वो नेशनलाइजेशन की वजह से हो गया. वो ब्रांचेस कहां खोल दिया? गांव में खोल दिया. The private banks are not opening the rural branches. But because of nationalization, now the banks have gone to the rural people, the real people in our country. Mahatma Gandhi told, where is India? India is in the village. But in the village there was no banking. Because of AIBA, because of nationalization, today we have the rural branches. Similarly, the banks are dealing with the people's money. वो गवर्नमेंट बार बार बोलता है हम आगे जाना है, 5 trillion economy. They talk so many things. We have no problem. We don't differ with them. हमारा देश आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए हमको रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए ना. वो पैसा किधर है? हमारा लोग के पास है पैसा. People have the money in our country, they save. The Western economies, America, Europe, they consume, they spend money. Here we save money. That is the difference between India and the Western countries. Their saving is less, spending is more. Here we save more. Because we save more, that savings is very important for our country development. वो saving social capital है. वो social capital को सुरक्षा करना. Because the money is now in the private sector. At that time I am talking. Dr. Praful was talking of some of the private banks, how they cheated the people and vanished. Throughout the country that was going on, everywhere they were cheating the people. Tamil Nadu में Bank of Tamil Nadu, Bank of Tanjavur. Kerala में Parur Central Bank, Bank of Cochin. Hyderabad में Global Trust Bank. वो भी पद्मश्री. वो बैंक में ग्लोबल क्या था? ट्रस्ट कुछ नहीं था, नाम बचा है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक. Like that throughout the country. In Assam, Purbanchal Bank. In Bengal, United Industrial Bank. In Bihar, Bank of Bihar. In Uttar Pradesh, Hindustan Commercial Bareilly Banking Corporation. In Haryana, Lakshmi Commercial Bank. In Maharashtra, Bank of Karad. Bank of Karab, मालूम नहीं. So many private banks have cheated and then the people have lost the money. And so AIBA fought for nationalization. Today there is safety for the people's money. 175 lakh crores of money is there in the banks.
It's a huge money. हमारा बहन जी है निर्मला सीतारामन, मैडम अच्छा है. Last year she came to the parliament to present the budget. पूरा देश का budget. 40 lakh crore is the total outlay of the budget. लेकिन आपका बैंक के अंदर कितना पैसा है? 175 lakh crore, more than 4 times. So people's money is very important. वो सुरक्षा के लिए. It should be in public sector. And even today we are a developing country. We are not a developed economy. We are developing. Agriculture आज भी backward है. हमारे लोग को नौकरी चाहिए, employment. गांव में और improvement करना है. Lot of things are there. Health. And we have to give loan. वो कौन दे देगा? ICICI बैंक दे देगा, यस बैंक दे देगा. नाम बहुत अच्छा है, यस बैंक. और एप्लीकेशन दे दो, हमको ये एग्रीकल्चर लोन चाहिए, फटाफट रिप्लाई आएगा. रिप्लाई नो. बैंक का नाम यस है, रिप्लाई नो आएगा. Only our banks, public sector banks, were giving the loan to the common people, to the needy people. And a priority sector. Agriculture, employment generation, poverty reduction, women empowerment. Women are very important. Not only in Puran, women are always abused. रामायण में पढ़ो, सीता देवी को इतना नुकसान हो गया. महाभारत देखो, द्रौपदी को. But even in modern India we find that women are being exploited. उनको एम्पावर थोड़ा करना कौन करेगा? भगवान कृष्ण आएगा, मालूम नहीं. I am also waiting. Sometime he will come. But banks are the Lord Bhagavan, Lord Krishna. They are coming to the women people and then they are empowering them. Education is very important. But people are poor. They have no access to education. Education don't dena hai. Only we are giving. So all the priority needs, priority sector, we are giving loan. And now the government want to privatize the banks. हमको मालूम नहीं क्यों. वो गवर्नमेंट बैंक को, पब्लिक सेक्टर बैंक को और बढ़ना है और स्ट्रेंथन करना. लेकिन गवर्नमेंट बोला नो, हम कंसोलिडेट करना, मर्जर करना, अमालगमेट करना. There is no need. Because in our country we want expansion. बैंकिंग डेंसिटी आज भी हमारे देश के अंदर कम है और ब्रांचेस खोलना है. But in the last 5-6 years, State Bank, Bank of Baroda, Vijaya Bank, Dena Bank, Syndicate Bank, you know, all these banks, 10-15 banks merger हो गए. Merger होने के बाद they are closing down the branches. We want more expansion of the banks, but they are shrinking the banks. We want to strengthen the public sector banks, but they want to privatize the banks. Whether private banks are very efficient, I don't know. We have seen yesterday only Chanda Kochar, private bank. So there is no need in our country for privatizing. But still government says. Yesterday I saw Bank of Baroda MD, Chedda. हाँ, 2 बैंक को प्राइवेटाइज करना. Because he is retiring next month. Don't think Amul butter is available only in Gujarat. So that he will get some contract job.
Cheddar, Buddha, so long as AIBA, that banks cannot be privatized. We shall fight. So that is a very important priority task today. कल पार्लियामेंट का विंटर सेशन खत्म हो गया. हमको थोड़ा खुशी का बात है. गवर्नमेंट बोला विंटर सेशन के अंदर हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स बिल लाएंगे. हम यूनाइटेड फोरम से डिसाइड किया और बिल आएगा, हमारा स्ट्राइक कॉल जाएगा. We are ready. Fortunately, in this session is over yesterday. Bank privatization bill did not come. Congratulations to all of you. लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, फरवरी में पार्लियामेंट अभी शुरू होगा. वो गवर्नमेंट का पॉलिसी है. They are telling like this only. Last month I went to Varanasi for a meeting, conference. हमारा लोग को मीट किया. All were having some rudraksh in their hand. वो काशी ना, बनारस में. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. We are asking, how are you? वो काशी का भगवान है, उनके दया से सब ठीक है. नमः शिवाय, नमः शिवाय. वो काशी का एमपी है, उनके हाथ में भी एक रुद्राक्ष है. वो एमपी कौन है आपको मालूम है? काशी का. उनके हाथ में एक रुद्राक्ष है. वो बोलता है बैंक प्राइवेटाइज करो, बैंक प्राइवेटाइज करो, बैंक प्राइवेटाइज करो. तो गवर्नमेंट का एजेंडा है. So maybe again in January, February they will try to bring. So we have to keep our bank army ready. This is a top priority before the All India Bank Employees Association. Our bipartite, our 5-day banking, everything is there. लेकिन public sector bank को सुरक्षा करना. And that is the top priority in the conference. We have to resolve. Any time if there is any attempt on the part of the government to privatize any bank, immediately strike, strike, strike. I am sure all of you will be ready. आप तैयार हैं? बिल्कुल. Very good, I know. Similarly, today we have another confrontation by the government. Not from us. Government is confronting us. Labor law reforms. मैं भी बोला 19 नवंबर स्ट्राइक. बैंक का कानून है. They are violating, so we went on strike. But the government itself does not want all these कानून्स. मजदूर का कानून, Trade Union Act, Industrial Dispute Act, Payment of Wages Act, Maternity Benefit Act, Provident Fund Act, Gratuity Act, Minimum Wages Act, Factories Act. So many labor laws are there. वो कानून के अंदर हमको थोड़ा प्रोटेक्शन है. थोड़ा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा. Now the government wants to change, they want to reform the labor laws. क्या करना? वो क्या क्या प्रोविजन हमको बेनिफिट में है वो निकाल दो. नाम होगा लेबर लॉ, लेकिन उनका बेनिफिट पूरा मालिक को होगा. To the advantage of the capitalists, to the employers, they want to change the labor law. We are going on strike. वो स्ट्राइक में जाने का अधिकार किधर से आ गया हमको? इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. So we have a right to go on strike. But if they amend the law, you cannot go on strike. If you cannot go on strike, 12 bipartite will not come. So right to strike is very important for us. Similarly, we are very protected. हमको एक अम्ब्रेला है AIBEA.
उनके कारण 11, 12, 13 bipartite. AIBA is a protection. But what about the remaining people in our country? उनका संगठन नहीं है, वो असंगठित मजदूर है. उनका संख्या भी ज्यादा है, नंबर ज्यादा है. उनका यूनियन नहीं है, उनके लिए कानून नहीं है, उनको मिनिमम वेज नहीं है, उनके नौकरी भी नहीं है. So some labor laws are very important for them. Labor reform will affect you, but it will affect the unorganized workers more. उनका यूनियन नहीं है, लेकिन वो भी मजदूर है, हम भी मजदूर है, वो भी मजदूर है. So who will fight for them? Whether government will fight for them, whether Ambani, Adani will fight for them, we have to fight for them. So this is another thing in the AIBA we have to realize. Save your public sector banks and also save the labor laws. And if labor laws are amended, workers will be exploited more and more. We are shouting, workers of the world unite. But they will be exploited. So to defend the rights of the unorganized workers, in future we have to fight more. और ऐसा मत सोचो वो कौन है, वो बाहर है. बैंक के अंदर भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज. They are not organized. They have no union. They are not covered by the bipartite. Similarly, there is a larger number of business correspondents, bank mitra. वो मित्रों नहीं, उनका नाम मित्र है, बैंक का मित्र है. But there is no job security for them. There is no guaranteed wage for them. There are a lot of women business correspondents. They have no maternity leave. In bank we have 12 months. They are working for the banks. But because they are only bank mitras, they are on contract, they have no maternity leave. So within the bank, these unorganized people are there. We are about 4 lakhs of our staff. We have another about 4 lakhs of officers. But total bank mitras alone in our country is more than 6 lakhs. So we are safe. 8 lakh employees, officers, we are safe. But what about the business correspondent, bank mitras? What about the other contract employees? They are not covered by any bipartite, any law. So this is another priority. That I shall fight for my 12 bipartite. I shall also fight for them, for the contract people. Every time the management is asking me, you are coming with your demand for more salary. But we have a demand. वो बैंक्स को नौकरी आउटसोर्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट में देने का. We have decided in the AIBA there are more than 2 lakh permanent employee vacancies unfilled. Sub-staff clerks, part-time sweepers. And so many people are unemployed in our country. But managements are not filling up the vacancy. They say there is already surplus staff. I don't know where is the surplus in the banks. There are many branches. Manager is there, clerk will not be there. Manager will be there, cashier will not be there. Cashier will be there, substaff is not there. Substaff will be there, sweeper will not be there. Sometimes manager is not there. So all in one. Somebody is there, somehow it is going on. And even they say, Kasa pakdo, O pakdo, Ye pakdo.
CASA week, CASA fortnight, CASA month, now CASA annual. Smiling service de do. Where is the person to smile in the branch? 20 customers and one clerk. Customers are smiling at him. But management say, give no, smiling service. अभी 12 बाई पैडर के अंदर हम एक डिमांड रख दिया, स्माइलिंग अलाउंस इंट्रोड्यूस करने का. हमको 1000 रुपया दे दो भाई. Every 1 hour I will smile. What is the problem? कस्टमर है नहीं है, 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे. सर्विस देने के लिए हमको आदमी चाहिए भाई. So we have decided in the AIBEA, exclusively on the demand for adequate recruitment in the banks, very shortly AIBEA is going to give a call for strike in the banking industry. अभी 10 दिन के पहले यूनाइटेड फोरम मीटिंग था चेन्नई में. वो पहले नवंबर में एक मीटिंग था. यूनाइटेड फोरम से हम बोला, अरे बाबा 19 नवंबर को हम हड़ताल में जाएंगे, ऐसा ऐसा डिमांड है, कैथोलिक सीरियन बैंक, सोनाली बैंक. वो यूनाइटेड फोरम, नो हमारा मॉरल सपोर्ट है आपको, हम हड़ताल में नहीं जाएंगे, मॉरल सपोर्ट. सो इसलिए वो मीटिंग में भी हम बोला, ये भी डिसाइड किया रिक्रूटमेंट के बारे में, हम हड़ताल में जाएंगे, हमको मॉरल सपोर्ट दे. नहीं मॉरल सपोर्ट है, हम पार्टिसिपेट करेंगे, including officers. Because in many banks, officers, managers, they are doing sweeper job, sub-staff job, clerical job, cashier job. So they said it is also our demand. So that's another priority. Get ready. Recruitment के लिए तैयार है? वो problem है ना? Yes. So like that, more and more problem. Again privatization. Again anti-worker labor reforms. Similarly, government's economic policies. Oh, you should worry. Economic policies हमारा जिम्मेदारी नहीं, वो गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट का जिम्मेदारी है. But unless there is a pro-people economic policy, then only banks also will flourish. So for that also we have to fight. If the government economic policy is wrong, we have to go on strike. Sometimes people think it's a political issue. Why you are into politics? Everything is politics. Sometimes some people are asking us, Sir, क्यों मोदी जी को अब विरोध करता है? Every time you are telling Modi down, down, Modi down, down. ठीक नहीं सर, मोदी अच्छा आदमी है, हमको भी मालूम है, मोदी अच्छा आदमी है. He has been elected by the people, that's why he is the Prime Minister. He has not come from back door. But when Modi says, I will privatize the bank, हम क्या बोलना? आज रात को 8 बजे मोदी टीवी में आएगा. मित्रों, हमारा गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया है बैंक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, ऐसा बोलेगा तो कल इधर से हम दिल्ली जाके गार्लैंड करेंगे. मोदी जी जिंदाबाद ऐसा बोलेंगे. हम वेट कर रहा है, वी आर वेटिंग. लेकिन हमारा मैडम बार बार बोलता है बैंक को प्राइवेटाइज करना है. मोदी जी भी इधर गुजरात एक बार बोला, पब्लिक सेक्टर जन्म होता है लेकिन मरने के लिए. मोदी जी बोला. मोदी जी अच्छा आदमी है, लेकिन उनका भाषण ठीक नहीं. So our bank employees, what is the politics? देश के लिए, लोग के लिए, गरीब लोग के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, बैंक वर्कर्स के लिए.
लड़ना वो हमारा पॉलिटिक्स है. If government will support our demand, we shall support them. If government will not do that, we have to oppose them. It is not only Modi. Suppose, it may not happen. Suppose Modi is defeated next time, Rahul Gandhi will come. If Rahul Gandhi will say, I will privatize the bank, will be the AIBEA will be the first to say, Rahul Gandhi down. No problem. Who comes is not the issue. We have shouted, Chacha Nehru down. Indira Gandhi down. Rajiv Gandhi down. We have shouted every, Manmohan Singh down. Chidambaram high. So now because this government is there, so we are telling Modi government high. But our politics is for the people, for the country, for the bank employees. We are given the charter of demand for the 12 bipartite. Demand, आप लोग पढ़ा ना, अच्छा डिमांड है. एक डिमांड है, आज हमारा डीए 3 महीने के एक बार हमको बढ़ता है. एक 12 बाईपार्टेट के अंदर हम डिमांड किया, because the prices are going up. Every month there should be DA increase. That's what we are demanding. Clapping अच्छा है. But मोदी जी बोलता है वो DA निकाल दो. So demands are there, but attacks are also there. And similarly, we have the Retirees Association, they are all there. He is there. He is waiting when I will talk about that. उनका संख्या भी बहुत ज़्यादा है. Retirees का संख्या, they are more than us. They have got demand there. It is not their demand, it is our demand. Improvement in retirement benefit is our demand, AIBEA demand. So naturally improving pension is also our demand. Number one, we have settled the family pension. Many times retirees are telling, comrade उधर देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो, उधर अपडेशन दिया, इधर नहीं दिया. रिजर्व बैंक रिटायरीज लीडर्स हमको टेलीफोन किया, कॉमरेड आपको फैमिली पेंशन इंप्रूवमेंट हो गया, हमको नहीं हो गया, हमको भी थोड़ा मदद कर लो. In Reserve Bank, in LIC, in GIC, family pension has not been improved, but you have got it. 18,000 crores spent करके. Our 11th bipartite was only 8,000 crores costing. 8,000 crores for 8 lakh bank employees, officers, 11th bipartite. But only for family pension improvement. 18,000 crores खर्चा किया. Because we have agreed. Make a family pension the priority. So if you want to quote Reserve Bank, you will get updation, but you will not get family pension. So retirees also must keep all these things in mind. Secondly, there is a reason why there is delay. No, government में देता है, हमको भी मालूम है. But in bank there is a problem. When AIBEA fought for pension, 50% people did not join. It was 1993-95. It took 15 years to get one more option to bring all the people. 15 years उधर गया. And more educated people, their calculator went wrong. Their calculator showed 40 lakhs, 50 lakhs. So they remained in Provident Fund. Once one chairman of a bank, our leader Tarika Chakravarti, myself, we were with that chairman. He was asking, Mr. Tarakeshwar, do you know who is the most intelligent person in the banking industry? We could not answer what he is asking. He said the subordinate staff in the banks are the most
intelligent people. Why? Because you gave a call for strike, you got pension. 100% sub-staff, they opted for pension. They did not calculate at all. Clerical people, less intelligent. क्यों? वो calculate किया. 75% people went for pension. Still less intelligent officers, 50% people. He said, some of my general managers are not literate at all. They are not intelligent. They did not join pension. Like that the chairman was telling us. So it took 15 years for us to cover up all these people and bring them to one more option. But along with that, now in the meantime, the new pension scheme has come for the young people. उनका गलत कुछ नहीं, गवर्नमेंट का पॉलिसी बदल गया. So we have to fight for updation, but equally we have to fight for extending the old pension for the new employees also. That is a very important demand. That we have decided in the AIBEA Central Committee in Indore. Because today politics is changing. Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, Punjab, I think Delhi will come now, I don't know. Gujarat, Rahul Gandhi said, if I come to power, I will bring. Anyway, story is different in Gujarat. So different states are now saying, and 2024 election is there. So we have decided in AIB that exclusively on the demand for getting new pension people, the old pension, there is going to be a struggle, campaign, strikes. That is also an important demand. Pension updation is important. For pension updation, we need to work out the costs because from 1986 onwards, that means 14 plus 22, 36 years retired people are there. You may know the number, maybe 4-5 lakhs. So if you have to update them, mean you have to give them more pension. We have to work out the costs. So recently, United Forum, we have taken a decision. Long back we have been telling in AIB, we have to slowly in a phased manner work out. Now United Forum has agreed for those retired up to 2002, from 86 to 2002, 5th, 6th, 7th bipartite, they should be first given the updation. So now in the next meeting with the IBA, we shall be taking up that matter so that cost is worked out. Because the cost is also very important. People are thinking, oh, paisa bahut hai. Paisa hai. Lekin updation ke liye nahi, pension dene ke liye hai. Because pension has become very costly. Some private bank people are there, like Vishal, you can ask them. In private bank also there is pension. But if your DA will go by 1 rupee, the managements in private banks are purchasing annuity for 160 rupees. To give 1 rupee pension, they have to transfer 160 rupees. We are telling, humko 1 rupiya mila. But for bank, it is 160 rupees cost. So pension updation involves costs. So how much will be the cost? How much we can accommodate? These are all now coming up. But I am very sure, from 1946, any demand taken up by the All India Bank Employees Association means we have only succeeded, we have achieved, and so I am confident. Pension updation be, and new pension to old pension also, definitely we shall succeed and we shall achieve these demands. So like that, demands and demands. We are talking of don't privatize. But what about the condition of the existing private banks? Lakshmi Vilas Bank. किधर है? बैंक का नाम था लक्ष्मी हॉल में ना पैसा का. Well, Lakshmi Vilas Bank
had to be closed. लक्ष्मी किधर गया मालूम नहीं, वो लक्ष्मी जाके DBS आ गया. So Lakshmi is not able to protect Lakshmi. And many other private banks are now, Catholic Syrian Bank. A Canadian investor has purchased that bank. It is not a local Kerala bank, it's a Canada bank. Like that, many private banks are under pressure. People are wanting to purchase. So to save these private banks also, don't think only government banks. We have to safeguard the existing private banks. Regional rural banks are in difficulty. They are all government banks now, 100% government. But they have amended the rule. In rural regional bank also private capital आने के लिए कानून बदल गया. So rural regional bank will be privatized. Cooperative banks. Mahendra Bhai Mashru is from Cooperative Bank. You ask him, he knows better. They are serving the common people like the nationalized banks. We only talk about government bank. But equal to government banks, cooperative banks also are serving the common people in these small places. More than us, they are connected to the people. And now there is a change in the cooperative law. Cooperative banks are owned by the cooperators, members. And now they want to privatize the cooperative banks because they want to sell the shares of the cooperative banks to private people. So who are the people to buy? You sell IDBI Bank. KP Antani balance sheet I have seen. But where KP Antani can purchase IDBI Bank? He cannot. So those who will purchase the bank will be Maliks. Or regional banks, or cooperative banks, or our private banks, or nationalized banks. Only the rich people, they will buy. And they have the money. Now Praful told about NPA. They have cheated the banks and the money is with them. So the thief will become the owner of the bank now. So all the dangers are there. In that so far, बैंक लोग को थोड़ा सुरक्षा है. कारण क्या है? हम BCom है, BA है, MCom है, MA है, उनके कारण. मैडम निर्मला सीतारमन हमारा आंटी है, कुछ नहीं. बैंक का MD हमारा अंकल है, नहीं. हमारा सुरक्षा कैसा? Only reason, All India Bank Employees Association, that is the only reason. That is what we have learnt in the last 75 years. Ekta. Unite, fight, safeguard yourself. While you fight for others. वो है AIBEA का सिद्धांत. And we have to keep that ideology of the AIBEA in mind. We have to believe in that ideology. And in that we are very proud. Yesterday in the committee meeting I told. People who are loyal to AIBEA, they will believe the philosophy, ideology of the AIBEA. We have seen. हमको ट्रांसफर नहीं मिला, टाटा बाय बाय, आई एम गोइंग टू दैट यूनियन, दिस यूनियन. Just like that, people leave the union. Some people, because of their political vested interest, disruption, they disrupt the unity of the All India Bank Employees Association. We have seen so many unions. A United Forum high. From where all these unions came? हमको विरोध करके वो बाहर गया. But in Gujarat, we are very, very proud all the time that disruption or leaving the AIBEA is the least in the entire country.
your loyalty to AIBA, your love for AIBA, your commitment to AIBA, your conviction in AIBA, your militance in AIBA. Without union, it is not possible, comrade. I am a very small man. I have little experience in trade union. But I have seen it only the union which is protecting us. If a union is not there, you can forget all that we have today will vanish. And if banks are privatized, वो गरीब लोगों का नुकसान होगा. So for their interest, for our interest, we have to strengthen the organization. That is a one-point program. We have so many issues in between. For various reasons. There are different unions, different organizations within AIBA. But there has to be only one agenda. Hamara ekta, hamara unity. Unite under the banner of the All India Bank Employees Association. Fight under the banner of the All India Bank Employees Association. We shall culminate in Mumbai. वो नया साल आएगा. अभी बोलना है नया साल का मुबारक हो, लेकिन नया साल कैसा होगा हमको मालूम नहीं. 21 में 4 दिन को हड़ताल कर दिया. 22 में 2 दिन को हड़ताल कर दिया. नया साल को शुभकामना सब बोल सकता है, व्हाट्सएप भेज सकता है. But if government will attack you, management will attack you, there is no alternative than to fight. So we shall meet in Mumbai. We have to work out our strategy. How to unite more? How to strengthen AIB? How to strengthen the United Forum of Bank Unions? That is also very, very important. Only in the banks, all unions are together, including officers. AIB, NCB, we are the major force, we are working together. Other organizations are there. So we have to unite with them. We have to strengthen our organization. If that question is answered, I believe this conference will be a great success. And I'm very sure हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिलिबरेट करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन अंतिम only one resolution should remain: our unity. Strengthen unity, you are safeguarded. नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला, हमको खून दो, हम आजादी दूंगा. I would also like to say, ये भी आपका यूनिटी दो, whatever you want, we shall achieve. Thank you very much. AIBA Zindabad. AIBA long live. AIBA march on. Comrades, we just witnessed what I said in the beginning, that whenever you will talk with